this is important topic. This is important topic. And this is a key moment of our healthcare today. It's a patient-oriented approach. And definitely we should understand very clearly that the future of medicine still in the patient centricity, in the patient focus. In the center of any system, the patient should be there. And preparing to this presentation today, I actually catch myself on the idea, creating some slides or drawing some schemes. I suddenly understood that, again, I'm trying to start speaking from the system of the healthcare. In fact, everything should look very differently, and then we have to develop actively here. We need to tell ourselves, stop now. Yes, rational pharmacotherapy. Yes, individual approaches and our digital systems, etc., etc. But the most important is the patient himself or herself. And from the side of the patient, everything may look completely different. And if we are hoping for the real world data, and if we are hoping to get some basis for the changes of the real clinical practice, then definitely we need to pay very special attention to that. You know, this is a slide which we are showing already for a long time. We are saying that we are interested in a very good quality data. Ideally, when we are speaking about the big data, we definitely speak about anonymous data. We are saying that this is depersonalized data. But as soon as serious work starts, as soon as digitalization comes, as soon as we see some fine-tuning, so we immediately realize that, yes, we cannot be anonymous, we cannot do depersonalization, but then we should collect a lot of information about one person, about some specificities and details, which finally actually brings us to some doubts, And definitely we are saying that the development of social networks, development of services, messengers, different chats and channels where people spend time, provide their ideas, all that is the source to study, and all that should be used. And the key slide here in this very short presentation is the following. Patients are the main beneficiaries from the development of the healthcare system. So this is left part of the slide. So which is guarding this moment. Patients are not just the object of some external care from the state. Безусловно, пациенты – это участники. Вы обратите внимание, что слово «ответственные участники» я поставил такие квадратные кавычки, что я хотел подчеркнуть мысль, что всегда предполагается, что пациент – это ответственный участник лечебного процесса, хотя мы знаем, что в жизни на самом деле в заметной части случаев это далеко не так. И не только участник лечебного процесса, но и процесса, который связан с профилактикой заболеваний, своевременной диагностикой. И понятно, что в профилактику укладывается на самом деле весь здоровый образ жизни с учетом рекомендаций индивидуальных для конкретного отдельно взятого человека. Мы понимаем, что для большинства людей вот эти рекомендации могут быть общими, однако для некоторого процента людей в популяции And for some percentage of people in the population, sometimes these people can create some groups or some cohorts for specific diagnoses, and sometimes diagnosis is not made, and then they don't know that it should be such specific individual preventive methods. So all these things, they are important
которое создается пациентами, которое возникает в системе здравоохранения в процессе оказания медицинских услуг, которое возникает и связано с тем, что человек покупает какую еду он покупает в магазинах, занимается ли он фитнесом, занимается ли он закаливанием, во сколько он ложится и во сколько он встает, каковы его домашние условия. Все эти вещи, безусловно, они создают некую индивидуальную картину, и которая может быть на самом деле изучена и рассмотрена вот как раз в процессе получения данных реальной клинической практики. Важен сбор и учет информации о образе жизни, о поведении и характеристиках жизнедеятельности, состоянии органов и систем каждого пациента и отдельных групп пациентов. Вот это, безусловно, важнейший момент, важнейший элемент, скажем так, при взаимодействии пациента с системой здравоохранения. Однако нужно понимать, что индивидуализация фармакотерапии, она возможна, или, скажем так, прежде всего при тесном взаимодействии пациента с системой здравоохранения. И здесь под системой здравоохранения мы опять же понимаем медицинские организации, которые могут меняться, но в этом случае они должны друг другу уметь передавать информацию у пациентов или, скажем так, запрашивать ее по необходимости. Врачом или врачами, в идеале, конечно, если это есть семейный врач, который регулирует, скажем так, вот эти процессы консультирования и вмешивания, скажем так, участие других консультантов в этом процессе. And participation of other consultants in this process is also important. Centralization in the same hands. С другими медицинскими работниками, ну, в данном случае это могут быть медицинские сестры, it could be medical nurses, it could be сельскую местность, социальными работниками, average level healthcare professionals. It could be social care that could easily control and manage the drug administration for the elderly patients or patients who are cared. Definitely, it's important for the discussed issue, the position of one specific patient by themselves, and this is a position of how this process is ongoing and what people dislike and why they have this type of compliance or the other, why some recommendations are performed and the others are not performed. So this is individualization of pharmacotherapy in order to get some feedback, And this is extremely important. And we are saying that the information that happens here, this is in fact the real-world data. Причем здесь я хотел бы подчеркнуть еще мысль, что важны не только сами пациенты и мнение самих пациентов, но и их представителей. And it's important for the patients and for the representatives. So in one case, it's a relative, so that means that this is a representative of one specific patient, and then most important players here today. So, and I'm extremely happy that in our each large event, and we also carry out some events as Association of Clinical Pharmacologists, and many thanks to Professor Kolbin, because he cares about it, and we already carry out this very important event for the third time. So I want to speak about the importance that patient symposia should be carried out. На самом деле, вот лучшие практики, вот посмотрите, пожалуйста, значит, ключевые моменты, важнейшие положения, most important positions that play a role in the collection of RWD data, in case of active involvement of the patients for the purposes of rational pharmacotherapy. So here it is important to see the activities and results working with the real-world data. So definitely, the country is very huge and the healthcare system is very different because there is state, municipal, there is private, there is regional and municipal, and we have teams, we have hospitals, and they're able to create such conditions. You see point 3 here, the importance of digitalization, those who manage to settle this digital era where the data is not lost, where the data is following the patients, they accumulated
И, and they're безусловно, used они in the могут быть process of обобщены, treatment, когда этих пациентов собираются целые группы. and they could Важность be освещения generalized лучших when there are groups практик, of вот этот patients. момент, я бы хотел, Well, it's чтобы обязательно important to попал в care about резолюцию best сегодняшней practice. конференции, поскольку, I'm happy if безусловно, it goes вот to the эти лучшие resolution of the практики, о них conference. нужно постоянно The best рассказывать, practices, что we о should том, в speak таком-то continuously регионе, about them, используя that in такую-то some region информационную they're using систему, вот this type of такой-то главный information врач, я не system, знаю, там, and или this такая-то chief группа doctor, or специалистов, let's или say this таком-то group of диспансере. specialists, Вот было вот так это организовано, и есть it was такая обратная organized связь, this и вот way, такие and there данные is они great могут feedback, and собрать. this is the Они data they данные эти can могут collect. собрать, эти данные They can можно collect this обработать. data, Посмотрите все остальные, как это можно сделать. and То есть вот эти лучшие you can практики, see how it вот can be эта done. система лоскутного одеяла, которая So this представляет из practice, себя this наша система здравоохранения с разными our healthcare информационными system, системами, с разными подходами, я the имею в виду в different отношении approaches. там, индивидуализации I'm speaking фармакотерапии и about так далее. Вот individualization of это нужно pharmacotherapy. учитывать. Важность We роли have to keep it in пациентской mind. The организации я important role также of хотел patient подчеркнуть, organization. We also что их wanted to роль может быть, emphasize that например, their role важна could вот в be определенной вещи. important in Мы specific говорим things. о том, что данные реальной клинической практики, So the например, те data же, of которые real clinical генерируются practice, the пациентами, ones that are generated by the они patients, низкого качества, поскольку, безусловно, кто-то пишет, кто-то и сообщает окружающему его миру о каких-то своих so симптомах, sometimes they are prolonging the что-то ищет symptoms. из лекарств, что-то ищет из, скажем так, услуг So медицинских if these are drugs организаций, or вот то, что services of может the быть medical обработано, то, что organizations, может быть изучено и исследовано, все это, безусловно, важно. Однако высшую ценность имеют but данные, the highest привязанные к value конкретному of the человеку. data И linked to здесь one у нас specific person. есть этические моменты, And поскольку here мы with не some можем, ethical несмотря на то, что options, we are физически facing это не some ethical является options, although слишком сложным, physically можно it is not проследить и challenging, понять, but you can follow, you can что track, and you за can человек easily стоит understand за, what's the скажем так, person behind деперсонализированными данными, this если мы берем конкретный personalized случай. data. If we Особенно take если one соединить specific case, несколько especially if источников we put информации, together например, several социальную sources of сеть, information, let's не say дай бог данных social мобильного network, оператора, let's да, say и data of еще какие-то mobile данные, то есть operator, никакой анонимности so реальной при maybe some необходимости ей не anonymous существует, она может быть, в if общем-то, needed. So it can be нарушена и повреждена, и только so этика и it's отсутствие and там just глобальных ethics задач, and the ну, в absence общем-то, не of ставят global эту tasks. тему Well, на it never передовую puts повестку. the topic as Однако number представьте one. себе, что But есть although just некоторая imagine группа that we have пациентов, например, с some редкими groups of заболеваниями, patients, let's say with для rare которых diseases, медицинская помощь важна, для and for them, которые medical care, организованы и для которых medical care общение is между important, собой, and the общение с communication in врачами, between общение со своей пациентской with them, организацией, с with their комитетами doctors, with здравоохранения, которые healthcare обеспечивают committees, with public обеспечение, organization она that для них promote очень важна. reimbursement, И эти it's very пациенты important могут for them. оказаться And these согласны patients поделиться своими личными could be данными. happy to share their Они могут personal согласиться data, and they для could участия, agree например, again в for the исследованиях данной реальной participation in the клинической study. практики, где помимо привычных и понятных там And историй болезней, данных besides the лабораторных typical исследований и stories всего прочего остального, и визитов, и the назначенной rest фармакотерапии, and эти данные могут pharmacotherapy, оказаться so дополненными данными it из could be соцсетей, additional из data for the мессенджеров, social и из networks каких-то from анкет и так messengers. далее, и так далее. И вот мне кажется, что здесь And пациентским then организациям it seems that patient можно работать и organizations, they можно could be продвинуть working, достаточно вперед вот and we эту can move тему it получения quite forward, качественных данных this topic, реальной клинической and this good практики, на quality основании data of the которых real можно world делать data, and определенные based upon выводы, that you на can do основании some которых conclusions, можно, скажем так, получать определенные and you доказательства. can get Я думаю, particular что в evidence-based режиме data. ограниченного времени And вот as эти our ключевые time is моменты я quite осветил. limited, these Я key думаю, что это things будет are достаточно. presented